അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മറ്റ് പിള്ളേർ വരുവായിരുന്നെങ്കിൽ it would have been a really good opportunity for them also to mingle and to come together. അതുകൊണ്ട് ഇനി in the future KCSSA ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീസസ് യൂത്തിനെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ I believe ആ പിള്ളേർ വരും. Because as far as previously ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ റിട്രീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ റിട്രീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ഈ പിള്ളേർ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. So I think instead of concentrating on Panel5 more, if you can concentrate on Panel5 and a Christian or Jesus youth, people would come together and it'd be really great. ആ പിള്ളേരും കൂടെ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇത്രയും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയേനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. കാരണം അവരൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, പിള്ളേരായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Now to the parents. Now this question that I'm going to ask has to do with the way we act, we behave, and we conduct ourselves. The question is this: who are you first? Are you a Christian with Jesus as your role model, or are you a Panel5 first? Who are you first? Let's start with you, sir. First and foremost, of course, I am with Jesus. And following his directions, our old Panel5 and soul came with bishops and priests and deacons. So we should continue to keep our anima, our endowment. ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള ശീലമൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പാഠങ്ങളും നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള ജീവിതകാലവും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് കൂടുതലുള്ള വിശ്വാസവും പരസ്പര സ്നേഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm a Christian first and I have a request. ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരെയും കേന്ദ്രീകൃതമായ യൂത്ത്, അപ്പം ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഏഞ്ചൽ വോയിസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഘടന, അത് ജ്ഞാനായ പള്ളിയിലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേര് അവർക്ക് സംഘടനകളായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവരുടെ ജ്ഞാനായുസും ആ കൂടെ വളർന്നു വരും, പ്ലസ് വിശ്വാസവും. അതുകൊണ്ട് ഏഞ്ചൽ വോയിസ്, ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഉള്ള സംഘടനയെ കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കാം, എന്നാലും പേരൻസ് കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കർമ്മം കൊണ്ട് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യനാണ് ഫസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജ്ഞാനായുസത്തിന്റെ ഒരു ഇരിപ്പനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ബർത്ത് ഐ എം എ ജ്ഞാനായക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ജനിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ജ്ഞാനായക്കാരനായിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാമോദിസം മുക്കി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കി കഴിയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് വരെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യനല്ല. ബൈ ബർത്ത് ഐ എം എ ജ്ഞാനായ. പിന്നെ എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാമോദിസം മുക്കി എന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി മാറ്റി എന്നെ ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരനാണ്. Foremost, I'm a Catholic. By birth, of course, I'm a Catholic. But എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തലിക്കാണ്. I appreciate all your views, comments, suggestions, opinions. As a community, it's normal to have differences of opinion. But do we let it disable ourselves
from contributing to the well-being of the community? Do we let it affect youngsters' perceptions about their own community in a negative way? Do we let our personal issues with other community members influence our children's ability to connect and mingle with other youngsters? As a community, what example can we parents set for our youngsters? What legacy can we leave behind for them? Is it a legacy of wasted politics, negative attitudes, excess display of alcoholic tendencies and behaviors, cravings for status, prestige, power, position, and one-upmanship over another? Or do we have a choice by leaving a legacy of progress, positive attitude, a spirit of unity, mutual support and cooperation, and a strong display of Christian values and principles? This is something we have to think. And we have to think right, because what we think leads to words, and what we say leads to actions. And let me quote Mahatma Gandhi, who once said, "A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes." With that, we end the panel discussion. I really thank all the panel members. Now the floor is open for questions by the audience. Anyone in the audience has any questions? Panel members, anyone? Any question? Uncle Nando ചോദിക്കാനില്ലായിരുന്നോ നേരത്തെ? ഇപ്പം ചോദിക്കാതെ. Any questions? എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇതിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ആദ്യമേ ഞാനൊരു ജ്ഞാനായക്കാരിയാണോ അതോ ഞാനൊരു കാത്തലിക് ആണോ? ഞാൻ പറയും ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരിയാണ്. കാരണം ജ്ഞാനായ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ കാത്തലിക്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് വന്നപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ കാത്തലിക് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ അത് ജ്ഞാനായും കാത്തലിക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സാധനം അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇഫ് ഐ എം ജ്ഞാനായ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം കാത്തലിക്. അത് അവിടെ ഞാൻ ജ്ഞാനായക്കാരി ആയിട്ട് കാത്തലിക് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് ആയിട്ട് ജ്ഞാനായക്കാരി ആയിരുന്നു അല്ല. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. ഒരു കാര്യമാണ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ദർസ് എ പ്രോബ്ലം. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. സോ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ അതാണ്. There's a difference. Now, the ultimate decision as to how to move forward, remember, this is a youngsters forum. As adults, the condition is we are not going to dictate what they need to do. This is a youngsters forum. They are the ones who will get together and decide what they want to do moving forward. And that is a discussion we'll have separate. That is not for this day. That is a discussion I'll be having with them to understand what they really need and how to include other youngsters who are not present here today, and chart out a path and see what is really practical at this point of time based on what they're comfortable with. So let us give them a chance to initiate this forum, and let them be leaders, who would be role models and examples to our young children. Because as you know, we have a lot of young kids, so they need someone to look up to, and we hope that they would be leading the way for our young children. So ladies and gentlemen, please give a big hand to our youngsters who are the leaders and future of tomorrow. Thank you. അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഷിബു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദിസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? The next step is this. For everything we need a plan of action, no doubt about that. And that was the next step, which I said that I'll be discussing with them. But let me give you a brief overview. What I suggested when I was initiating some discussions with certain members out here before this day, what I suggested, and this suggestion is primarily based on what I've seen. I've been a very active member in a youth forum, and I know the benefits that getting everyone together gives to the youngsters who are members. The best way to look at it
is, as I said, the thing that motivates them is not discussion, is not theory, but it's a plan of action, a practice. If you were keenly listening to what they said, they emphasize the word programs, events, activities. Now, you got to understand why. Because no matter what the elder generation thinks, the motivation for them comes from the fact that there has to be something in it for them. And based on their age and based on the generation that they belong to, the things that motivate them are different kinds of activities, events, outings, and things like that. Now, as a general idea, two things I would like to propose. Let's give it some time, and let's give the opportunity to all the youngsters in the community, including them and including the members who are not present here, to prove that they are worthy of opening a KCYL unit. Let them get their time for that. Because it's up to them to convince us whether initiating a KCYL will really have some positive effect or will bear some positive results. They are the ones to decide that. We cannot force it upon them. If we try to force it upon them, I think we are doing a disservice to them. They have to decide. Give it a time frame that has to be decided with them. Give it some time frame, and every quarter, when I say quarter, I'm talking about like a 2-month or a three-month time frame. Every 3 months, let's do some activities. Let's go out. Like the city has a lot to offer. Let's go out. Let's go out just with the youngsters. Let's go out with youngsters and parents combined together. Do things that would foster better relationships between them and our friends who are not here today, between them and the parents. Let us develop that camaraderie. Let us develop that understanding that there is more to be enjoyed other than just discussions, just theories, and nothing coming out of it. So let's give some time. You know, like, no matter how much we talk, everything has a process. KCYL is a good initiative, but the youngsters need to convince us whether they want it. And the only way that they can prove to us is by being active in the activities that we propose in the coming months. And as I said, once every quarter, that once every 3 months, what we are going to do, that is something that they have to come up with. So we'll initiate, and we'll definitely inform everyone, but let's give them a chance to see what they want to make out of it. Is that fair? Is that fair?